continue our lecture series on A02, Functional Grammar and Communication in English. This is the 10th lecture in this series on A02, and in the previous 9 lectures we have discussed all the 5 units, and in unit number 6 today we discuss affirmative and negative sentences. ഇന്ന് നമ്മൾ അഫർമേറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളെ കുറിച്ച് ഉള്ള A02 ടെക്സ്റ്റിലെ അധ്യായമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Sentences can be of 2 primary groups, affirmative or positive and negative sentences. An affirmative sentence simply states or declares something that is positive, while a negative sentence, which is its polar opposite, means something is not so. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങളെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അനുസരിച്ചാണ്. ചില വാചകങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു, അതേസമയം മറ്റു ചില വാചകങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അർത്ഥത്തെ അനുസരിച്ച്, സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസുകളെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം: അഫർമേറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾക്ക് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയാം, അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട്. ഒരു കാര്യം എന്താണ് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. We have examples in the text. Max is a good player. Max is not a good player. Okay. Max is a good player എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. മാക്സ് നല്ല ഒരു കളിക്കാരനാണ്. Affirmative sentences. Affirmative. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്. Affirmative or positive. ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ആ വാചകങ്ങളുടെ അർത്ഥം അനുസരിച്ച് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം: അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്നും നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്നും. ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന, ഉദാഹരണത്തിന് മാക്സ് ഈസ് എ ഗുഡ് പ്ലെയർ, മാക്സ് നല്ല ഒരു കളിക്കാരനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്തരം വാചകങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ്. ഇനി ഈ അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. മാക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്ലെയർ, മാക്സ് ഒരു നല്ല കളിക്കാരനല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയി മാറുന്നു. നോക്കൂ, മാക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്ലെയർ, മാക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്ലെയർ, നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്ലെയർ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയി മാറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു വാചകത്തിൽ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ നമുക്ക് ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മാക്സ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓക്സിലിയറി വെർബ്, അത് ഒരു ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ ഓക്സിലിയറി വെർബിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് നോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാചകം നെഗറ്റീവ് ആകും. ഓക്കെ, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇനി ഇൻ കേസ് അവിടെ ഒരു ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉദാഹരണമായിട്ട് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും അല്ല, ഇവിടെ നോക്കുക, ഹി റൈറ്റ്സ് നീറ്റ്ലി, ഹി റൈറ്റ്സ് നീറ്റ്ലി, അവൻ വളരെ വൃത്തിയായി എഴുതുന്നു. ഹി റൈറ്റ്സ് നീറ്റ്ലി. ഈ വാചകം ഒരു പോസിറ്റീവ്, ഒരു അഫർമേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഹി റൈറ്റ്സ് നീറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഇല്ല. ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആകും. ഉദാഹരണത്തിന് റൈറ്റ്സ് നീറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് ആക്കുവാനായിട്ട്, ഓക്കെ, ഹി ഡസ് നോട്ട് കണ്ടോ, ഹി ഡസ് നോട്ട് റൈറ്റ് neatly, he does not write neatly. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ
he went there. He went there എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, അവിടെ ഓക്സിലറി വർബില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. He went there. He went there. ഓക്കെ, ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം? നെഗറ്റീവ് ആക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് he did not go there. He did not go there. He did not go there. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം. അതിന് മറ്റ് പല നിയമങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് വിശദീകരിക്കാം. Max is a good player. Affirmative. Max is not a good player. നോക്കൂ, അവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് വെച്ച് Max is not a good player. നെഗറ്റീവ് ആയി. In order to show that something is of negative meaning, negative sentences is informed by adding not after the first auxiliary word in the positive sentence. തന്നിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓക്സിലറി വെർബിന് ശേഷം നമ്മൾ നോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ടാവില്ല. എവിടെ? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലും. ഇൻ ദ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസസ് there will be no auxiliary in the positive sentence, so we can add one. Usually we add the auxiliary verb do. When an auxiliary verb is used, the main verb is not inflected without s or ed ending. So ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം he writes neatly. ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട്, writes എന്നുള്ള. അപ്പോൾ he does not write neatly. അപ്പോൾ ഈ es ഉണ്ടാകില്ല. ആ ഇ എസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം നമുക്ക് എഗ്രിമെന്റ് വരുവാനായിട്ട്, യോജിക്കുവാനായിട്ട് ഇ എസ് ചേർത്തേ പറ്റൂ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ. അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഹി റൈറ്റ്സ് നീറ്റ്ലി, ജോൺ ഈറ്റ്സ് പുഡിംഗ്, ജോൺ റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ. ഓക്കെ, അവിടെ ഇ എസ് വന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ഓക്സിലറി വെർബ് വെച്ച് നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇൻഫ്ലക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഹി ഡസ് നോട്ട് റൈറ്റ് എന്നാണ്, റൈറ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ, അത് കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്സിലറി വെർബ്, അത് നോർമലി ഡൂവിൻ്റെ ഫോം ആയിരിക്കും. ഡൂവിൻ്റെ ഫോം ഒന്ന് ഡസ് പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ, മറ്റത് ഡിഡ്. Okay, Alex went to Calcutta. Alex did not go to Calcutta. Mary comes today. Mary doesn't come today. Mary comes today. Mary doesn't come today. Okay. Go through the following examples. She has taken medicine. Affirmative. She has not taken medicine. Negative. Priya has a lovely voice. Affirmative. പ്രിയയ്ക്ക് നല്ലൊരു ശബ്ദമുണ്ട്. പ്രിയ doesn't have a lovely voice. പ്രിയയ്ക്ക് നല്ല ശബ്ദമില്ല. പ്രിയ has a lovely voice. പ്രിയ doesn't have a lovely voice. They saw a movie. They did not see a movie. Children are playing in the park. Children are not playing in the park. വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാം അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ജസ്റ്റ് NOT എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവായി മാറുന്നു. ഇൻ ഓൾ ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ഹാസ് ചേഞ്ച് ഫ്രോം അഫർമേറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആക്കാമെന്ന് നോക്കാം. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ 41, 42, 43 പേജുകളിലായിട്ട് 10ഓളം നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Many affirmative sentences can be changed to negative by adding the word not with an auxiliary word and using the opposite form of the main verb. തന്നിരിക്കുന്ന മെയിൻ വെർബിൻ്റെ വിപരീത പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ NOT ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ദ മെഡിസിൻ ഈസ് ചീപ്പ്, ദ മെഡിസിൻ ഈസ് നോട്ട് ചീപ്പ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയാം. ദ മെഡിസിൻ ഈസ് ചീപ്പ്,
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം the medicine is not expensive. This is one of the ways of changing the affirmative to negative. The medicine is cheap. മെഡിസിന് വളരെ വില കുറവാണ്. The medicine is not expensive. ഈ മെഡിസിന് ഒരുപാട് വില കൊടുക്കില്ല. രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് we found the hotel very good. We did not find the hotel very bad. We did not find the hotel very bad. Okay? രണ്ടും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മീനിങ് തരുന്നു. അടുത്ത റൂൾ, if there is always in an affirmative sentence, we can transform it to never and use the opposite word of the word, adjective and noun in a negative sentence. ഒരു വാചകത്തിനകത്ത് ഓൾവേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസിനകത്ത് ഓൾവേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുവാനായിട്ട് നെവർ ഉപയോഗിക്കാം. നെവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം വിപരീതമായിട്ടുള്ള മീനിങ് കിട്ടുന്ന വെർബുകളോ അഡ്ജക്റ്റീവുകളോ നൗണുകളോ ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഐ വിൽ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ മൈ മദേഴ്സ് അഡ്വൈസ്. ഐ വിൽ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ മൈ മദേഴ്സ് അഡ്വൈസ്. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉപദേശം ഓർത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാം? ഞാൻ ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ മറക്കില്ല. ഐ വിൽ നെവർ ഫോർഗെറ്റ് മൈ mother's advice. Negative. I will always remember my mother's advice. I will never forget my mother's advice. He is always present in maths class. He is never absent in maths class. He is always present in maths class. Maths class. Is always present. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾവേസിന് പകരം നെവർ വെക്കുന്നു, പ്രസന്റിന് പകരം ആബ്സെന്റ് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ്. ദിസ് ഈസ് അഫർമേറ്റീവ്. അഫർമേറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ഹി ഈസ് നെവർ. ഓക്കെ, ഓൾവേസിന് പകരം നെവർ, പ്രസന്റിന് പകരം ആബ്സെന്റ്. ഈസ് നെവർ ആബ്സെന്റ്. നെവർ ആബ്സെന്റ് ഇൻ maths class. Maths class. Okay, is never absent in maths class. The negative I Mari is never absent in maths class. Okay, negative. Now, the rule, sometimes is an affirmative in an affirmative sentence will be changed to not always in a negative sentence. അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ സംടൈംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുവാനായിട്ട് നോട്ട് ഓൾവേസ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം കൊണ്ടുവരിക. ഹി സംടൈംസ് സ്മോക്സ് അറ്റ് പാർട്ടീസ്. പാർട്ടികളിലൊക്കെ അവൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പുകവലിക്കാറുണ്ട്. ഹി സംടൈംസ് സ്മോക്സ് അറ്റ് പാർട്ടീസ്. ഹി ഡസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് സ്മോക്ക് അറ്റ് പാർട്ടീസ്. ഹി ഡസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് സ്മോക്ക് അറ്റ് പാർട്ടീസ്. അവൻ പാർട്ടികളിൽ എപ്പോഴും സ്മോക്ക് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ, എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ. The rich are sometimes ready to help others. The rich are sometimes ready to help others. Affirmative ആണ്. The rich are not always ready to help others. സമ്പന്നരായ ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് മിക്കവാറും സന്നദ്ധരാണ്, പക്ഷെ എപ്പോഴും അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും rich are not always ready to help others. നെഗറ്റീവായി. നാലാമത്തെ റൂൾ, must, have to or can in an affirmative sentence will become cannot but help in a negative sentence. Must, have to, can എന്നുള്ള auxiliary model auxiliaries ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ affirmative sentence ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കുവാനായിട്ട് cannot but help എന്നുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് he must take the vaccine to be protected from COVID. കോവിഡിൽ നിന്നും കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ടാണ് വാക്സിൻ എടുത്തേ പറ്റും. He must take the vaccine to be protected from COVID. He cannot but take the vaccine to be protected from COVID. കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനായിട്ടാണ് വാക്സിൻ എടുക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. കണ്ടോ, നെഗറ്റീവായി അർത്ഥം മാറുന്നില്ല. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, I have to build a new house in this location.
I cannot but build a new house in this location. ഈ സ്ഥലത്ത് എനിക്കൊരു പുതിയ വീട് വയ്ക്കണം. ഈ സ്ഥലത്ത് എനിക്കൊരു പുതിയ വീട് വയ്ക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. നെഗറ്റീവായി പറ്റി cannot but build. അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു നിയമമാണ്. To in affirmative sentences become so that plus cannot plus verb be negative. He is too old to work. He is too old to work. He is too old to work. Okay, he is too old to work. അവന് വളരെയധികം പ്രായമായി, ജോലി ചെയ്യാനാകാത്തത്ര പ്രായമായി. He is too old to work. He is so old that he cannot work. He is too old to work. To എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ വരുമ്പോൾ അവന് വളരെയധികം പ്രായമായി, ഈ ജോലി ചെയ്യാനാവില്ല. He is so old that he cannot work. That he cannot work. He is so old that he cannot work. Okay? Another rule, as soon as in affirmatives becomes no sooner had than in negative. പ്രത്യേകം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസുകൾ ആസ് സൂൺ ആസ് വെച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നോ സൂണർ ഹാഡ് ദാൻ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ വരണം. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ടീച്ചർ എൻറ്റേർഡ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റുഡ് അപ്പ്. അഫർമേറ്റീവ്. അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയ ആ നിമിഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ എണീറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എണീറ്റ് നിന്നു. നോ സൂണർ ഹാഡ് ദ ടീച്ചർ entered than the students stood up. No sooner had the teacher entered than the students stood up. Around the rule, an affirmative sentence with everybody can be changed into negative by using nobody and the opposite of the verb and adjective. Affirmative sentence everybody ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം nobody എന്നുള്ള പ്രയോഗവും അതുപോലെ തന്നെ ആ വെർബിന്റെയും അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെയും വിപരീത അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കാം. Everybody likes flowers. Everybody likes flowers. Everybody likes flowers. Everybody likes flowers. Everybody opposite. Okay, nobody. Everybody likes flowers. Nobody. And everybody likes. Nobody dislikes. Nobody dislikes flowers. Okay? Flowers. Affirmative, negative. Affirmative and negative. Everybody likes flowers. Nobody dislikes flowers. Okay? Eighth rule. And both in an affirmative sentence will be changed to not only but also in a negative sentence. He ate eggs and vegetables. Affirmative. He ate eggs. He ate eggs and vegetables. He ate eggs and vegetables. He ate eggs and vegetables. It is affirmative. Yes. He ate eggs and vegetables. He ate eggs and vegetables. ഇതിന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കുവാനായിട്ട് he ate not only eggs but also vegetables. Okay? He ate not only eggs. He ate not only eggs but also vegetables. Okay, vegetables, right? Vegetables. Right, vegetables, no, but also vegetables, it becomes negative. Alright, it's easy to understand. He ate eggs and vegetables, affirmative. He ate not only eggs but also vegetables. Okay? Now the ninth rule, all in affirmative may change to none and the opposite of the verb in negative. All the students like the program. None of the students dislike the program. Very easy. All the students, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടമായി.
ഒരു കുട്ടികളും പ്രോഗ്രാം വെറുത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടികൾക്കും പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവായി അർത്ഥം മാറുന്നില്ല. നമ്മൾ 10ാമത്തെ ഉദാഹരണം റൂൾ നോക്കാം. നെഗറ്റീവ് അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത്. 10ാമത്തെ നിയമം. Some more common patterns are therefore transforming affirmative into negative without changing the meaning or of the original sentence. Kolkata is hotter than Mumbai. Affirmative. Mumbai is not as hot as Kolkata. This is changing the degrees of comparison. Kolkata is hotter than Mumbai. Kolkata മുംബൈയേക്കാൾ ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണ്. Mumbai is not as hot as Kolkata. മുംബൈ കൊൽക്കത്തയുടെ അത്രയും മുംബൈയിൽ കൊൽക്കത്തയിലുള്ള അത്ര ചൂടില്ല. ഓക്കെ. Now Akbar was the greatest of the Mughal emperors. Affirmative. മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആളായിരുന്നു, ഏറ്റവും വലിയ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അക്ബർ. No other Mughal emperor was as great as Akbar. അക്ബറിന്റെ അത്രയും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു മുഗൾ ചക്രവർത്തി വേറെ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ്. ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. ചേഞ്ച് ദ ഫോളോവിംഗ് സെന്റൻസസ് ഇൻ നെഗറ്റീവ്. റാണി ഈസ് ഓണസ്റ്റ്. റാണി ഈസ് ഓണസ്റ്റ്. റാണി ഈസ് നോട്ട് ഓണസ്റ്റ്. വെരി ഈസി ടു ഡു. ഓക്കെ, റാണി ഈസ് നോട്ട് ഓണസ്റ്റ്. Number 2, I will always remember my friends. I will always remember my friends. Just change in the negative. I will not always. Number 2, I will not always. I will not always remember my friends. Okay, easy to change it into negative. Number 3, Harry is the best student. Harry is the best student. Harry is not the best student. Harry is not the best student. Best is not the best student. Very easy to change it into negative. Number 4, as soon as the principal arrived, the noise stopped. No sooner had the principal, no sooner had the principal, no sooner had the principal arrived, no sooner had the principal arrived, the noise stopped. Noise stopped. No sooner had the principal arrived than the noise stopped, right? Than must be there. No sooner had the principal arrived than the noise stopped. Okay? No sooner had the principal arrived than the noise stopped. Arrived than the noise stopped. Okay, look at that. No sooner had the principal arrived than the noise stopped. Next is, a giraffe is taller than an elephant. An elephant is not as tall as a giraffe. A giraffe is taller than an elephant. A giraffe is taller than an elephant. An elephant is not so tall as a giraffe. An elephant is not as or so tall as a giraffe. Okay, this is okay. An elephant is not as tall as a giraffe or so tall as a giraffe. Number 6, everybody was present for the meeting. Everybody was present for the meeting. Everybody was not present for the meeting. Everybody was not present for the meeting. Everybody
present for the meeting. Okay, or other. Okay, yes, that's correct. Number 7. My grandfather is always on time. My grandfather is not always on time. My grandfather is not always my grandfather is always on time. My grandfather is always on time. My grandfather is not always on time. My grandfather is not always on time. Okay. Number 8. Your handwriting is illegible. Your handwriting is not illegible. Okay. Your handwriting is not illegible. Illegible. Okay. Number 9. She is too poor to afford it. She is too poor to afford it. She is not too poor to afford it. She is not too poor to afford it. Afford it. She is not too poor to afford it. She is not too poor to afford it. 10th one. Only good players will not be successful. Okay, so this is all these 10 exercises. Change the following sentence into negative. തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ right now we are moving forward to next, the last exercises in the textbook. ഈ പേജ് നമ്പർ 43 എക്സസൈസിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫോം ദ ഫോളോവിംഗ് സെന്റൻസസ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദം ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു അഫർമേറ്റീവ് ഓർ വൈസ് വേഴ്സ വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ മീനിങ്. തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം മാറാതെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവിലേക്കോ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്കോ മാറ്റുമോ, പക്ഷെ അർത്ഥം മാറാൻ പാടില്ല. മീനിങ് ഷുഡിൻ ചേഞ്ച്. ആദ്യം ചെയ്ത എക്സസൈസുകളിൽ മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതേസമയം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് ആയ പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കണം, മീനിങ് മാറാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് തരുന്ന വേർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ വൺ, ലേൺ മെൻ ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് വൈസ്. പഠിപ്പുള്ള വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും ബുദ്ധിപൂർവം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ലേൺ മെൻ ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് വൈസ്. ഓക്കെ, we should, this is in fact negative, so we are just making it positive, but meaning shouldn't change. Learned men are not always wise. Okay, so the answer can be learned men may be foolish sometimes. Learned men may be foolish sometimes. Okay, 11th one. Learned men may be foolish sometimes. Okay, meaning has in undergone change. We are using the opposite of wise, right? Learned men are not always wise. Learned men may be foolish sometimes. Foolish sometimes. Number 12. No one can doubt that your son did his best. Everyone is sure that your son did his best. Everyone is sure. Everyone is sure that your son did his best. Okay, everyone is sure. No one can doubt. Everyone is sure that your son did his best. Now 13. It is not difficult to run half a mile at a time. It is not difficult. Okay, that's negative. While I'm good, positive. It's easy to run half a mile at a time. It is easy. It is easy to run half a mile
run affirmative at a time. Now 14. Great men belong to no one nation, nor to one particular class. Okay. Great men belong to no one nation, nor to one particular class. We can say great men are classless global citizens, right? Great men are classless, okay? Classless, they have no class, classless global citizens, global, G-L-O-B-A, global citizens, alright? Great men are classless global citizens. Okay, as soon as the gates were opened, the cows charged at the cow herd. As soon as the gates were opened, the cows charged at the cow herd. No sooner had the gates were opened than the cows charged at the cow herd. 15. No sooner had the gates were open. No sooner had the gates were open than the cows charged at the cow herd, H-E-R-D, cow herd, okay? No sooner had the gates were opened than the cows charged at the cow herd. Now the next one, 16th one, they did not refuse permission, they gave permission. They gave permission. 17, number 17. Everybody will accept your offer. No one will reject 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 your offer. No one will ridicule you, laugh at. Okay? Everyone will praise you. 18. Everyone will praise you. Everyone will praise you. Okay? Number 19. Unless he is cured, he cannot attend the meeting. If he is sick, he will be absent in the wedding. Okay. Unless he is cured, he cannot attend the wedding. If he is sick, he will be absent in the wedding. If he is sick, he will be absent in the wedding. If he is sick, he will be absent in the wedding. Alright. Number 20. I remember to invite all my friends. I did not forget to invite all my friends. Number 20. I did not forget to invite all my friends. Okay, so we have come to the end of unit number 6 on affirmative and negative sentences. We have just transformed all the negative sentences into positive sentences into negative, sometimes change without changing the meaning. Okay, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക്, അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്ക്, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോകാം. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക, ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സസൈസസ് ചെയ്യുക, പല പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക്
നല്ലപോലെ ആൻസർ വാങ്ങാനായിട്ട് കഴിയും, ശരിയായിട്ട് ഉത്തരവിടാനായിട്ട് കഴിയും. So thank you all for watching this channel. If you find the class useful, please just share it with your friends, and of course you can just like and comment. And if you need special care for some section, of course some examples, some type of transforming positive to negative, I'll of course come forward with more examples. I was away for some time because I was busy and I couldn't give you lectures, but in future of course there won't be any delay as such. All the units of A02 test will be discussed in very detail, and I'll be helping you. Thank you so much. Bye-bye.